Join SL Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Hello and welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Prajwal Desai and these are the headlines. Landowners oppose land demarcation for Mopa Airport Road detained. A builder fences off his Mandram project site, blocks house. Panchayat says no permission given, promises inquiry. Shiv Jayanti celebrated with pomp and gaiety all over the state. Gors Gor Velsau SCC 2-0 in Pro League match at Dulair on Friday. Now the news in detail. Yesterday it was Milaulim and today it was Mopa. This seems to be becoming a trend. On Friday, police detained people who were trying to stop the survey to demarcate the land for construction of a link road to the Mopa airport. Here's more. Villagers alleged that the road would go through their properties and destroy their plantations. Follow orders or go behind bars. The deputy collector was seen threatening villagers as the authorities cracked down. Villagers said that the proposed link road from Mopa airport is planned through their village and the land belongs to them. On Friday, villagers woke up to see surveyors demarcating the land with heavy police protection. Protesting villagers were later detained, dragged into buses and taken to the Mapsa and Anjuna police stations. ₹137 पैसे मेळटा. ₹137 पैसे ही फटींग मिळाली जी आसा गव्हर्नमेंटाची ही पाय सरतली सगळी. कायद्यान जर केलं जाल्यार इतके पुलीस हाडपाची गरज ना. इतले पुलीस हाडपाची गरज ना. पुलिसाचे काम हांगासर कांयच ना. कायद्यान हांगासर लोकांक इन्स्टिगेट करता आमी हडप करपाक गेल्या म्हणून आमी हांगासर कोणाची जमीन हडप करपाक There has been talk about stifling of dissent in the media nowadays. Permanent Deputy Collector Ravi Shankar Niphanikar is cracking the whip here. Follow orders or face jail. Listen to him. NGOs and social activists later marched to the Mapsa police station in protest. आयची जी अरेस्ट करपाची प्रक्रिया आणि एकंदर जो प्रकार केला आहे पेडणे तालुक्यातल्या नागझर, दाडाचेवाडी, तुळसकरवाडी आणि इतर गावातल्या लोकांनी आपल्या जमनीन सर्वे करू नका हे सांगूच्यासाठी थंय गेल्ले. अशा वेळाचेर पुलीस फोर्स वापरून तांकां डिटेन केल्यात. ही गजाल सामकी निशेधार्थ आसा. जे कितें निर्णय आसा ते आपलेच निर्णय बदलता आपल्या फायद्या खातीर आणि शेतकऱ्यांक ते सारखे त्रासान घालपाच्या मार्गाचेर आसा. पूण आमी हांगा एकूच सांगूंक शकता तुमी आमकां अरेस्ट करा, तुमी आमचे लाठीचार्ज करा, तुमी आमचेर अश्रुधूर करा, तुमी आमकां मारा, पूण आमी आमची जमीन कशीच दिवपाचें ना. हो निश्चय म्हाजो एकट्याचो न्हू, आमच्या सगळ्या शेतकऱ्यांचो. जी कितें मदत करपाक जाय नोकरेच्या बाबतीत आसतलें आनी कितें तेज्या फार्मर म्हणून जर लॉस जाता आसत जाल्यारूय तांकां सगळे ऑप्शन्स जी आसा ओपन केल्ली. तांच्या बरोबरीन डिटेलान मिटींग जावन तेजे मिनिट्स केल्या. डेप्युटी कलेक्टर, आमचो PC, कलेक्टर हे सगळे जाण आसून मिनीट करून तांकां दिल्या. तांकां सगळ्यो ऑफर्स ज्यो दिवपाक जाय सरकाराच्या वतीन लँड तांचे लूज जाता म्हणून ह्यो सगळ्यो 100% ऑफर्स आमी तरी दिल्या. आनी तरी आसतना जे लोकांक वयल्यान तांकां सांगलेलें ताज्या पेक्षा फुडलें ऑप्शन तुमी आमकां पयलो सर्वे करपाक दिया. सर्वे केल्या उपरांत
कोणाची जर कितें खरेंच बाबा मेजर प्रॉपर्टी वयता आमकां कितें डायवर्ट करप शक्य आसा जाल्यार तें आमी करता, पण पुराय रस्त्याच्या सर्वेंतल्यान कोणाचेंच घर वचना, कोणाचीच कसलेंच स्ट्रक्चर वचना. ईडीजन फक्त वता रस्तो तो एक म्हणजे बॅरन लँड थंयची थोडोसो काजीनी ज्यो काजी आसा, काजीची झाडां आसा हातूंतल्यान वयता, थोडोसो एग्रीकल्चरांतल्यान वता, पण ताच्या खातीर ताका 3 पट कॉम्पेन्सेशनूय चड दिवपाचें प्रोविजन आसा. वायस वर्सा तांकां नोकऱ्यो बाकीचे सगळी ऑफरी सरकारा कडल्यान दिल्ली गेली. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Mopa and Mapsa. The authorities should hold the public hearing on the draft Coastal Zone Management Plan (CZMP) at taluka level and not at the district level, NGO Goitso Rapunkaracho Ekvot said on Friday. The fishermen community has also alleged that CZMP is hand in gloves with the ports to destroy Goan rivers and the fishing community by changing the CZMP plan. Here's more. The NGOs submitted a memorandum to the collector on the issue. The government had announced that the public hearing on the draft CZMP will be held on March 7 at 2 venues, Talegaon Community Hall in North Goa and Ravindra Bhavan in South Goa. Alan Sesi Mois of Goa Raponkara's Ekvot said that the memorandum submitted by them had pointed out that it will not be advisable to hold the public hearing at just 2 venues for fishermen community of over 30,000 members amidst the COVID pandemic. आता फंडामेंटली हे पळय पब्लीक हियरींग एका दिसान 2 एरियान पब्लीश केला. आयज पब्लीक हियरींग तालिगांव कम्युनिटी हॉल आसा आनी मडगांव रवींद्र भवन एकूच दिसा. आता गोंयचे फिशरमॅन जे आसा जे आरंबोलच्यान पेरनेच्यान तालिगांव कम्युनिटी हॉल कशे पावतले जेन्ना लोकल ट्रान्सपोर्टेशन ना, बसी प्लाय जायना, तशेंच आमचे तालपणच्यान मडगांव फिशरमॅन कशे पावतले. सेकंडली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेरान गायडलायन्स दिला सिनियर सिटीजनाक आनी त्यांनी क्लियरली सांगला की सिनियर सिटीजनी भायर वयचे न्हू आनी लार्ज गॅदरिंगां एटेंड करचे न्हू म्हणून. आता जेन्ना आमचे गोंयचे फिशरमॅनाचे पॉप्युलेशन मोर देन 70% सिनियर सिटीजन आसा, हे कशे त्या पब्लीक हियरिंगाक येतले. सो आमी कितें मागले मेमोरंडमाचेर ताबडतोब हे वेन्यू ड्रॉप करचे आनी तालुका लेवल वायज पब्लीक हियरिंग घेवचे विथ डिफरंट डेट्स एंड टायम, सो दॅट द फिशरमॅन ऑफ गोवा गेट्स इनफ टायम टू स्टडी द मॅप्स. आता परत गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन आफ्टर एगेन एंड एगेन सबमिटींग अ मेमोरंडम परत तेंच्यांनी मिस्टेक केलेले आसा आनी ह्या पाटी दे हॅव गॉन आउट ऑफ द बुक ऑल्सो. जे पळय CRZ नोटिफिकेशन सांगता की प्रोसिजर आसा गायडलायन्स टू प्रिपेअर द CZMP प्लॅन एज पर द एनेक्चर 1, तितून सांगला कितें की सर्टन गायडलायन्स ह्या गायडलायन आसा हे प्लॅन करपाक. आता हे गायडलायनाचे भायर गेलेले आसा. पोर्ट लिमिट डिमार्केशन केला, एक्वाकल्चर डिमार्केशन केला, अरे हे CRZ नोटिफिकेशन ना. इन्स्टेड ऑफ मार्किंग वॉटर बॉडीज तुम्ही नाका ते डिमार्केशन करता. इट लुक्स लायक गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी इज इन कनायवन्स विथ द पोर्ट, मुरगांव पोर्ट विच इज नाव प्रायवेटायज्ड and only in connivance with them to complete Sagarmala plans in Goa. Irshad Sheikh for Goa 365 in Panaji. Builders pay scant regard to the locals living in the villages is an allegation often heard. A builder in Mandre village has erected tin sheets around his project site, blocking an old house belonging to the Mamhal family. Village Sarpanch says that no permission has been obtained by the builder and says that she will inquire. Mamals say they have been living there for over 4 generations. A builder has bought the land from the owner Ratnakar Desai and covered the property on either side. Owner of the house Ullas Mamal has already approached Deputy Collector, Mamlatdar, BDO, Panchayat Directorate and even the Chief Minister. हे भितरलो जो प्रॉपर्टीचो भाग आसा 650 स्क्वेअर मिटर हो मी विकतो घेतलेलो आसा. तेजो 15A पार्ट जाल्लो आसा आनी हांगासर जो रत्नाकर देसाई आसा ही सायडीची ही प्रॉपर्टी कोणाक विकली काय केली म्हाका कांयच खबर ना. म्हज्या घरा भोवती हे मोठे 5 मिटराचे फेन्सिंग मारलेले आसा जेणे करून म्हाजें घर कंप्लीट क्लोज जालें. म्हाका सनलायट मेळपाक तयार येयना, भितर वारो येना. म्हाका देवाचे झाडां ते देव म्हाजो काजरो काजरेचेर रावता आनी भाटकारान म्हाका खंयचेच बाबतींत विश्वासाक घेवंक ना आनी आजुनूय घेवंक ना.
आनी म्हाका तेंच्यांनी मदीं दिले आनी म्हणाले तुका आमी शिफ्टिंग करूंक सोदता म्हाका आयज परत म्हाका काल नोटीस एक कळ्ळी आयज तुज्या घरा सुद्दां आमी पंचनामो करूं म्हणटा तुज्या घरच बेकायदेशीर पंचायत सांगता म्हाका आज म्हाका पंचायतीन सांगला 8:30 11:30 तुजो घराचो आमी पंचनामो करूं म्हणटा सगळे बेकायदेशीर तुजे कंपाऊंड वाले बेकायदेशीर तुजे घरय बेकायदेशीर आनी म्हाका आतां दिलो म्हणून आतां म्हाका कोण तरी निवड दिला की ते येवचेच ना म्हणून प्रोजेक्टान भितर आसले ते भायर धांवन रस्त्यार येयले आनी आमकां मारतात म्हणाले तुमकां जिवे मारतलो दोगांय अशी आमकां धमकी दिली तेच्या वेळार आमी पुलिशेन गेले हेच्या लागून कंप्लेन सुद्दां केली पुलिशेन कंप्लेन केली पुलिशेन आतां फुडें कितें इन्क्वायरी केली म्हाका खबर ना आमदाराक खंय म्हळ्यार आमदार म्हळ्यार आपण कितें पळयता मेळटलें म्हाका सांगलें आमदार मी पयलीं सुरवातीकच कॉन्टॅक्ट केलो सविस्तर माहिती दिल्या ह्या प्रोजेक्टा विशीं किंवा म्हाका प्रोजेक्ट काय खबर ना जाता तो मी आतां सांगला म्हाका असो त्रास जाता तो मातसो त्रास वाटांक जाय म्हूण सांगलें तरी आपण पळयता म्हटलं आज तुमकां कोण खंय एक्शन घेयना आज जर हो प्रोजेक्ट येत जाल्यार ते उदीक खंय वयतले हेजी सुद्दां खंय वचूंक ना हेजी सुद्दां खंय सोय जाली ना ते पायपलायन गेल्ले आसा हांगा ते हे काम करतना 2-3दा तरी पायपलायन फुटले पूण तेचे कोणी एक्शन घेतले ना त्याच्या प्लस भितर एक गव्हर्नमेंटाची बाय आसा त्या बायचे उदीक आज 4 गावांनी म्हणतो 5 गावांनी वयता गव्हर्नमेंटाची बाय म्हणजे कोणी वयता इरिगेशन डिपार्टमेंट हा पीडब्ल्यूची बाय भितर आसा त्या उदीक लोकांक सप्लाय जाता पब्लीक सप्लाय जाता ती सुद्दां आयज भितर उरल्या ब्लॉक आसा पयल्या लोकांकूच लायतले एक तेन्ना कळटले पण आता तरी हांव सगळ्यांकडे मागता आमच्या सगळ्या लोकांकडे मागता की तुम्ही तरी डोळे उगडा तुम्ही तरी जागी जा आणि तुम्ही सगळी एक जाया की हो प्रोजेक्ट कसो कित्या म्हणून येता पळय हेची पयली तुम्ही खबर काढा. Newly elected Sarpanch Ashweta Mandrekar, who has just been elected unopposed, has assured to take action against the builder. She said the builder has not obtained any permission from the Panchayat office. आमकां जेन्ना कंप्लेन येयली की थंयसर हे जालें म्हणून की पत्रे घातल्या आनी आमचें परमिशन घेवंक नासलें तेंच्यांनी सो आमकां जेन्ना कंप्लेन येयली वेरी नेक्स्ट डे आमी ताका स्टॉप ऑर्डर काडली आनी आमी थंय वचून इन्स्पेक्शन केले उपरांत आमी आतां ते आमच्या मिटिंगेक घालून आमी ताका शो कॉज काडल्या सो आतां शो कॉज काडून आमी ताका डेमोलिशन काडटले ऑर्डर बिकॉज आमचे परमिशन तेंच्यांनी घेवंक ना विदाउट टेकिंग एनी परमिशन विदाउट एनी लिगल थिंग्स तेंच्यांनी ते आमचे नॉलेजीक कांयच न दिता तेंच्यांनी थंयसर ते काम केलां देर वॉज अ काउंटर दीस तेंच्यांनी तेंचेर घातली म्हणून तेंच्यांनी परत तेंचेर घातली एज पर द रूल आमकां इन्स्पेक्शन काडूकूच जाय ते ओल्ड आसूं किंवा ते नवीन आसूं बट तेंचे ते खूब वर्सां पयलींचे घर आसा तेंची सनतूय आसा सो डेफिनेटली तांकां तेंचे कांयच तेतून हें ना सो तेंचे लिगल आहा ते सो डेफिनेटली तेंचेच सायडीन जातले. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Andre. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The municipality reservation issue has created rifts among the BJP ministers. However, Rajya Sabha MP Vinay Tendulkar says he is not aware that this issue was plaguing BJP workers in Mormugaon Taluka. He has assured to sort out differences between the BJP MLAs in the Taluka. Vinay says he has been put in charge of the elections. He says he will meet the warring ministers and MLAs and try to sort out the angst among them over the reservations. MLAs had accused Urban Development Minister Milind Naik of not being very fair on the ward reservations for the Mormugaon Municipal Council elections. कशा पार्टीन म्हाका हांगसर मुरगांव नगरपालिकेक एक प्रभारी म्हणून धाडला आनी कालच्यान हांव ह्या भागान आयला आज आमदाराक मेळप आनी हांगसरल्या अध्यक्षाक मेळप कालूच फोन केला देखून आनी कितें कार्यकर्त्याचे जावं आमचे कोण नेत्याचे तर समज सगळे सारखे आसता अशें ना विचार भिन्न आसता जाल्यार आमी बसून सगळे सुटावे करतले आनी आमदारान सांगलां ते चॅलेंज घेतलेले आसा म्हणजे कितें आसूं शेवटी पार्टीचे मनीस निवडून हाडपाचें तेणें चॅलेंज घेतल्या मागीर खंयचो रिजर्वेशन जावं लेडीज जावं आनी सगळे वास्को मतदारसंघातले कार्यकर्ते आमदाराच्या नेतृत्वा सकयल हे 12 वार्डा भितर चडांत चड तेजे निवडून हाडपाचो प्रयत्न आसा. पयर म्हाका कळ्ळें की वास्को भागान एक 6 हे रिजर्व जाले लेडीज रिजर्व जाले 12 पैकी 6 रिजर्व जाले आनीक जे कितें कार्यकर्त्याची दुखणें आसत आतां कोर्टान गेल्ल्या चॅलेंज केल्ल्या कोर्ट ठरयतले. म्हाका आतां हांगा येतकर काही कार्यकर्त्यांनी सांगलें म्हणजे हांगसर रिजर्वेशना संदर्भात आसूं किंवा बाकीचे तुमी सांगले पळय
ते आमचो अध्यक्ष प्रदेशाचो अध्यक्ष सदानंद तानावडे आनी मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्या योगोस्ती पूण हांगसरली कितें आसत कार्यकर्ते दुखणे ते तेंचे जावं पावयतलो आनी सुटावे करपाचो प्रयत्न करतलो. Vasco MLA Carlos Almeida says Milind may be planning to contest from Vasco, but he again reiterated his demand that Milind be dropped from cabinet. आनी पण सांगता लोकांक की मिलिंदाक वास्को MLA इलेक्शन जावपाक सोदता आसता. माय थियरी आतां पार्टी डिसायड करपाक आनी आनीक मागले CMाक मिलिंदाक ड्रॉप करपाक जाय एज अ मिनिस्टर. ही पेड इन द जॉब ऑफ रिजर्वेशन. टोटल लॉपसाइड रिजर्वेशन. पार्टी म्हाका सांगना गो हेड Carlos, वी आर विथ यू. सो पार्टी तर्फे आतां आमी सुरू केलें काम, आमचें काम. So no matter what happens, you are ready to face the elections the way it is. See, reservation or not, we are going ahead. Party has said, unofficially we go ahead. Party is backing us. Vasco BJP chief Deepak Naik on Friday offered prayers to Lord Damodar to begin his campaign for the upcoming civic polls. Deepak said even if his ward is reserved for a woman, he will try to get the BJP panel candidate elected. 22 तारखेक रिजर्वेशनचे डिक्लेरेशन जावपाचें आसा. म्हाका तें कांय पडलेलें ना. फाल्यां सकाळीं कोर्टान समज आमकां दिलें की म्हाजो वॉर्ड लेडीज जालो जाल्यार आमी खंयचे तरी एक लेडीजाक धरतले आनी इलेक्ट करून हाडटले. आमचें काम अशें सेल्फीश अशें ना की म्हाकाच कॉन्टेस्ट करपाक जाय म्हणून हांव काम करिना हें. Hiru Male for Goa 365 from Vasco. Government wants to grab the land of Leprosaria Hospital in Kurtorim. Locals and local representatives should be taken into confidence before starting any construction here, or else a protest like Malayalam will start here, Kurtorim locals have warned on Friday. Leprosaria Center was inaugurated in Kurtorim in 1984 when Francis Sardina was Agriculture Minister. Now the hospital was closed since then and left abandoned. People are in doubt as redemarcation of the hospital land has started. They want locals to be taken into confidence before starting anything here. तो लोक आता ते गांवचे लोक कितें म्हणटा आख्या कुटरे लोकांक गमोवपा जाय की कुटऱ्यांक ती लेप्रजारी हारली ती लोकांक खबर आहा. पूण तेजे लेप्रजारीचेर आज गव्हर्मेंट कितें करपाक चिंता ते लोकांक तुगेले म्हणजे खबर ना. जे आमकां आतां कळून येयलां की ती प्रॉपर्टी जी कोणाक गेली ती प्रॉपर्टी लेप्रजारी तुगे ती दिल्ली आहा ताका डोनेट केल्ली आहा. गव्हर्मेंटा म्हूण न्ही तुगेली पूण गव्हर्मेंटाच्यान तें कितें म्हणजे करपा येना. जेन्ना आमी गव्हर्मेंटा कडेन म्हणजे आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागलें जेन्ना तेन्ना ड्राय गार्बेजीचें कितें तेणे तें हें केलें गव्हर्मेंटान हायकोर्टान बी एक तुमी तो एक हें जागा आयडेंटिफाय म्हणजे कोच म्हणून आमी तो लेप्रजारीको आमी केलो ताका आमी लेटर केलें आनी तें कोत्रीच आमकां रिप्लाय येयली कोणाची आमची गव्हर्मेंटाची की हो जागो आमी हॉस्पिटला पळय जागा आहा तो आमी तुगेलो एक पोल्युशन दिल म्हणून. आमगेल्या पंचायतान इन 2019 पंचायतान हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन हो 500 मीटर लुगार मागलेलो फॉर सेटिंग अप MRF फॅसिलिटी. आनी जुलय 25, 2019 हेल्थ डिपार्टमेंटान पंचायता लेटर बरयल्या सेइंग दॅट this 1 lakh square meter this area has been handed over to Home Department to set up IRB camp. Ata our question is simple. This place was donated by a Gone family, one Dr. Florian Mello. He had given it to set up a leprosary hospital. And jenna leprosary and दुयेंस काबार जालें, it is duty of the government to consult everybody involved in this village. जावं MP, MLA, जावं पंचायत मेंबर्स सगळे लोकांक हिंगा लोक पड रावतात तेंकडे विचारून एक करेक्ट डिसिजन घेवपाचें हाव दीस प्लेस कॅन युटिलायज्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ दीस विलेजीस. तांकां लोकां कडेन मागता आमी एक थोडे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जावं सरपंच जावं ZP जावं MP, MLA हे थोड्या मनशां कडेन ही ऑब्जेक्टीव मेळपा जावपाना. सो लोकांले पार्टिसिपेशन जाय. आज फॅसिलिटी ना हें आख्खें घट्टन जाल्ल्या सारकें आज जाले कडेन आसा आनी इतली जाले आसतना ही एरिया आसा ते 3 लाख वयरूच आसा. कालच एक बोवाळ जाला हांगा की हांगा एक कोण तरी डिमार्केशन करपाक येवपा लागले आनी डिमार्केट करपा लागले. डिमार्केट करता करता जेन्ना लोकांक कळ्ळें तर पंचायत बॉडी लोक हांगा एकठांय जाले तेणी विचारले कसले तर अशें कळोन येयलें की हें जे डिमार्केशन करतात 1 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ही जमीन हेणी होम डिपार्टमेंटाक हेल्थ डिपार्टमेंटान होम डिपार्टमेंटाक हँडओव्हर केला आनी तेजें डिमार्केशन आसा. आनी हांगा एक IRBची एक व्हडली एक हें जावपाचें आसा जी ट्रेनिंग सेंटर आनी हांगा रावपाचें अशें जाले कडेन आसा. आज लोक हांगचे जे आसात ते म्हणटात की आमकां हांगा IRB आमी
एवरी इयर आमी हांगा उलयताले की IRB आमी हांगा कांयच दिवपा ना, जागा इल्लो सुद्दां दिवपा ना म्हणत. आज ते सांगतात की आमी हेजे खातीर स्पेशल मिटींग आपयल्या आयताराक, आनीक लोक म्हणटा आमकां हांगा ओपोज आसा. आतां ह्या आयताराक पळोवया लोक कितें डिसिजन घेता ते. They have called special meeting on this. We will take a short break. Stay with us. Goa's traditional festival Shigmo will be celebrated under the shadow of the coronavirus this year. Carnival parades were held in 2 places. Now, Shigmo parades will be held in 3 places: Panji, Mapsa and Ponda. Goa's traditional festival Shigmo will be celebrated under the shadow of coronavirus this year. Carnival parades were held in 2 places. Now Shigmo parades will be held in 3 places: Panji, Mapsa and Ponda. Last year Shigmo was celebrated weeks ahead of nationwide lockdown and nation was already gripped by the coronavirus. There were no cases in Goa, but the fear of spread was there. This year Goa's traditional carnival was held at only 2 places: Panji and Margao. The Shigmo will be celebrated in Goa on same lines. On Friday, Tourism Minister Babu Asgaonkar convened a meeting to hold Shigmo. It was decided that to hold Shigmo on 3rd April at Panji, 4th April at Mapsa and Ponda, but date will be announced within 2 days. First, it was decided to hold Shigmo only at Ponda and Mapsa. However, Panji was added to the list upon request of local MLA Babush Monserrat. Bureau Report, Goa 365. Chhatrapati Shivaji and Chhatrapati Sambhaji work to protect Hindu religion. Shiv Jayanti is celebrated to so the Goan children get aware of the Goa's history, Chief Minister Pramod Sawant said. Chhatrapati Shivaji got respect as person for his policy to take everyone together. Goan children should know this, Art and Culture Minister Govind Gaude said. Shiva Bhakt celebrated Shiva Jayanti, a birth anniversary of Chhatrapati Shivaji, with enthusiasm. On this occasion, social workers and politicians took part in the celebrations and spoke about the achievements of great Maratha king. First, take a look at celebrations at Ponda. पण त्या तेजाळणाऱ्या सूर्याचा प्रकाश अनादी काळापर्यंत मनावर विखुरलेला राहील आणि म्हणूनच या दैनिक शिवभक्त आणि इतिहास व पुराय राज्यात परत एकदा जागरूक जावचो, परत एकदा लोकांच्या मनात आदर शिवाजी महाराजांच्या प्रती व परत एकदा निर्माण जावचो, हाच्याच खातीर शिवजयंती ही आमी पुराय राज्यभर साजरी करता. अशें छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्यांनी म्हणजे फक्त महाराष्ट्रात न्ही तर पुराय देशभर म्हणजे स्वधर्म हिंदू धर्म टिकोवपा खातीर तांच्यांनी केल्लें कार्य हे सर्वश्रुत आसा. आणि गोमंतकात तर आमी जे म्हणटा की स्वधर्म आणि हिंदू धर्म जर तांच्यांनी टिकोवन दवरपाचें काम सगळ्यात व्हडलें जर कोणी केलें आसत जाल्यार ते छत्रपती शिवाजी महाराजान केलें, छत्रपती संभाजी महाराजान केलें. सुंदर विचार शिवचरित्राचा जर आपण अभ्यास जर केला तर मला वाटतं या गोमंतकातच नव्हे तर संपूर्ण भारत हा महाशक्तिशाली होणार. कारण ज्या राज्याची प्रतिमा संबंध विश्ववंदनीय आहे, ज्याचे विचार ज्यांची विचार प्रणाली सर्वांना सामावून घेण्याची ताकद त्यावेळी होती. Women were seen playing Dhol Tasha at Shiva Jayanti celebrated at Bicholim. Shiva Jayanti was also celebrated at Murmuga Fort.
The Shiv Premi from Bali urged government to mention Chhatrapati Shivaji in textbooks. आमकां सगळ्यांक सांगपाक जाय की आमी शिवजयंती साजरी करपा फाटलो उद्देश की गोंयांक जावं महाराष्ट्राक आमचे इंडिये खातीर शिवाजीन भरपूर काम केल्लें आसा आनी ताका हांगा मानाचो मुद्र आसा. तेन्ना सरकारान शिवाजी बद्दल जे पयलीं जे हें आसलें लेसन आसलें जावं आमचे इतिहासा भितर जें आसलें तें परती कंटिन्यू करचें. पण शिवाजीचें जें कर्तव्य, शिवाजीन कितें केलां, शिवाजीन गड केले, शिवाजीन खंय कितें केलां तें त्या हितून येवंक जाय आनी ह्या भुरग्यां आतांच्या मुखार कळपा जाय शिवाजी भशेन आमी जावचे. Krishna Naik, Mahesh Goekar, Hirumal and Ramesh Naik Rao from Ponda, Bicheli, Mormuga in Bali. United Forum of Bank Unions held a one-day protest against the government's decision to privatize public sector banks. The unions have threatened to go on a two-day strike on March 15th and 16th in case the government decided to go ahead with the privatization. Here's more. The nationwide protest call was given by the union, which is an umbrella organization of 9 unions. During the protest at Azad Maidan, some of the protesters alleged that the government is giving concession on dues to corporates but not to farmers. Listen to the argument. The industries are becoming sick, but the industrialists are becoming rich. If the industries are sick, then the industrialists who started the industry also should become sick. But they are becoming rich and they are not paying. Deliberately having money, they are not paying to the bank. And the banks are not in a position to recover because the banks feel they don't have enough legal support. Now the government of the country has brought earlier asset recovery companies. They have brought the debt tribunal. Then they brought the insolvency and bankruptcy court. All these only help the corporate. In the recent figures that have come in the IBC, whatever cases have been settled, amount of around 85%, 65%, 75% discount has been given to the corporate instead of recovery, and they have been left scot-free. Today, small farmers, we are recovering 100%, and for them we are giving 75%, 85% discount when they have a capacity to pay. I can understand. If they cannot have a capacity, we can look at it. But if they don't have a capacity to pay, how is that they are living a lavish life? William Rodriguez for Goa 365 from Panaji. Now for some sports news from the Serval Goa Pro League. It was homecoming for golden boy Romeo Fernandes. Romeo and couple goal helped the Gores defeat Velsau SCC 2-0. It was the match number 19 of the Serval Goa Pro League at Dulair Stadium in Mapsa on Friday. Here's more. The match started off on an attacking note by the Gores of FC Goa. Both the teams got 2 free kicks from the penalty area, but could not convert the golden opportunities into goals. The first half ended without any team opening account on the scoreboard. However, in the second half, FC brought in golden boy Romeo Fernandes in the 54th minute and it worked. Romeo scored within 6 minutes of his comeback into Goan football. Velsau tried a lot but couldn't break through FC Goa's plan. A goal in the 96th minute by FC Goa's Kapil Hoble sealed the match. Watch out for the clash on Saturday between Dempo Sports Club and Churchill Brothers live only on Goa 365 TV from 3:40 PM onwards. To Brian Mascarenas, here's Ronald, Umesh Pujar, that's a great run over there. That's beautiful running, and that's a good cross in from Shamir Babu. What a great first touch by Romeo Fernandes. There's Delton Colasso. Look at that from Delton Colasso. That's absolutely brilliant, but does a tad bit too much over there and loses the ball. That's where maturity comes in for these young lads like Delton Colasso, but what a talent Delton Colasso is. And that's a foul given away. Degi Cardozo, the head coach of FC Goa. First of all, after a win, coming back after a long break, how do you feel? We feel good,
our squad is getting stronger. We have Romeo who is come down, and after 2 weeks of training, he's doing well. Hope so. We make him, give him more time in the game, and he's ready for the next competition. There must be a lot of pressure and also enthusiasm to make Romeo start. So is Romeo starting first of all? No, he's not going to start because he just got in here. We have to protect him. He has to be physically fit and also mentally, I feel. So he was doing well in the training, and hopefully he'll be, he might get a time to play maybe in the second half. Maybe. All right, my last question: how do you take your opponent for today? I've seen them play, even though they are in the bottom of the table, but they play some good football, and we are not going to take them lightly. Even they want to win, whichever team plays versus FC Goa, they want to give their best. Thank you so much, Degi. We'll see you in the post-match. So that was Degi Cardozo of FC Goa. We'll go on the other side to see what Welsau has to say as they take on FC Goa here. Clinton D'Souza for Goa 365 in Duler. Now for the weather report. Rain accompanied by thunder took place at many places in the state on Friday. There was no large change in the minimum temperature over North Goa and South Goa. The lowest minimum temperature of 21.6 degrees Celsius was recorded at Panchi. The Selwell Goa Pro League held at Duler too was hit by the rain. Light to moderate rain, thunder showers very likely at a few places on the 20th of February. There is likely to be a rise in minimum temperature by 1 to 2 degrees centigrade during 2 days and gradual fall thereafter. Weather is very likely to be dry over districts on 21st, 22nd and 23rd of February 2021. Reports from all over for Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV and subscribe onto our YouTube channel Goa 365 TV, or download our app on Android and iPhone to watch it on your mobile. Keep watching.